Given objective function as z equal to x1 plus 2x2 plus x3 and subjected to the constraints. These are all the constraints. First of all, for simplex method, you have to observe that all the right hand sides of the equation should be positive. Here there is a negative value minus 6. You have to convert that negative value by multiplying the equation with minus 1. So after multiplying the equation with minus 1, the constraints become like this. ఇందాక గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు, బట్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ minus 1. సో ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ by equations నుంచి we have to convert into standard form. This inequality less than or equal to should be removed by adding the slack variables. Here suppose if they gave greater than or equal to, you have to add surplus variables. In surplus variables we have to give the sign as minus. సో ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా, దీన్ని మనం స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసి ఈక్వల్ టుగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఈక్వల్ టుగా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ప్లస్ s1 ఈక్వల్ టు ప్లస్ s2 ఈక్వల్ టు ప్లస్ s3 ఈక్వల్ టు అని కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో కూడా ఎంత x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ x3. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా స్లాక్ వేరియబుల్స్ 0s1 0s2 0s3. సో ఎందుకంటే s1 s2 అనేది మనకి బేసిక్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఫర్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. సో స్టాండర్డ్ టేబుల్లో ఫస్ట్ cj. సో దీన్ని cj అని అనుకోవచ్చు, లేకపోతే cb అని అనుకోవచ్చు. ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ మేక్ దిస్ యాజ్ cb. సో దీన్ని cbగా తీసుకున్నాం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఇక్కడ cj. సో ఇక్కడ x1 x2 x3 s1 s2 s3 అనేవి మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ వాడు ఏ టర్మ్స్ అయితే ఇస్తే ఆ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. సో x1కి కోషెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి x1కి కోషెంట్ 1, x2కి కోషెంట్ 2 ఉంది కాబట్టి 2, x3కి 1. సో s1కి 0 s2 0 s3 0. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, బేసిక్ వేరియబుల్స్ s1 s2 s3 వాటి యొక్క కోషెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో 0 0 0. సో ఇక్కడ 0 0 0 ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ x1 x2 x3 జీరోస్ పెడితే s1 ఈక్వల్ టు 2 s2 ఈక్వల్ టు 6 s3 ఈక్వల్ టు 6. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ 2 6 6. సో నెక్స్ట్ x1 యొక్క కోషెంట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 2, x2 కోషెంట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1, x3 కోషెంట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో -1. సో s1 యొక్క కోషెంట్ 1. సో అదే రాసాం ఇక్కడ 2 2 1 -1 1 అండ్ s2 s3 జీరోస్ కాబట్టి జీరోస్ రాస్తాం. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్లో x1 యొక్క కోషెంట్ 2, x2 కోషెంట్ -1, x3 యొక్క కోషెంట్ 5. సో s1 లేదు 0, s2 యొక్క కోషెంట్ 1, s3 0. సో అవే ఇండికేట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ బట్టి కూడా ఇవన్నీ అలాగే రాస్తాం. సో నెక్స్ట్ zj. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై zj ఈజ్ నథింగ్ బట్ sigma of cj into aj. ఈ కేసులో మనం cj into aj అంటే ఏం తీసుకోవాలి, cj's అంటే ఇవి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో 0 into 2 0 ప్లస్ 0 into 2 0 0 into 4 0. సో ఓవరాల్ 0 వచ్చింది. సో ఇది నెక్స్ట్ 0 into 1 0 into -1 0 into 1 0. సో మొత్తం అని ఇలా చేస్తే ఇక్కడ మనకి అన్ని zj వాల్యూస్ జీరోస్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ డెల్టా జే. సో డెల్టా జే ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ cj మైనస్ zj. హియర్ cj ఈజ్ 1. ఇక్కడ ఇవి తీసుకోవాలి, cj 1 మైనస్ zj 0 1. సో నెక్స్ట్ సో ఇలా డెల్టా జే అంటే మొత్తం ఇలా కంప్లీట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చిందో ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూని మనం కీ కాలమ్గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్ రేషియో, సొల్యూషన్ బై కీ కాలమ్. ఇక్కడ సొల్యూషన్ అంటే 2 by 1 2, 6 by -1 -6, 6 by 1 6. సో వీటిలో మొత్తం పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోకూడదు. ఏదైతే పాజిటివ్ మినిమం వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని కీ రోగా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, ఇది మనకి కీ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ మనకి ఏంటిది x2, ఇక్కడ s1. సో యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ s1 విత్ x2 ఇన్ ద న్యూ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనం s1 తీసేసి దీన్ని x2 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం, రీప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ చూద్దాం. సో ఫర్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ cj మైనస్ zj షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో వెనెవర్ మనం ఇటరేషన్స్ ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి అంటే వెన్ cj మైనస్ zj వాల్యూస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ యూ కెన్ స్టాప్ ద ఇటరేషన్స్. ఫర్ మినిమైజేషన్ కేస్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ cj మైనస్ zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ దే గివ్ maximize z. సో maximization case. సో ఇన్ maximization case see all delta j values is cj minus zj. So here there is no negative value. So whenever all the values will be negative you can stop the iterations. So this is the new table. Here new table replace s1 with x2. So how can you get all these values? So we have some formulas. In some formulas for key row. So for key row, new value equal to old value by key element. For all other remaining rows, new value equal to old value minus corresponding
key column value into corresponding key row value by key element. So here this is the key row. So key row means the formula is old value by key element. So in the previous table, if you observe that here x2, so old value is also 2 here. So 2 divided by 1, 2. 2 divided by 1, 2. 1 divided by 1, 1. So for this row there is no problem. Divide that element with key element. So for next other rows, follow the above formula. So suppose here in a old table, this is the old table. See here 6. So you have to replace this 6 with new value. So new value means old value minus, so old value 6. 6 minus key column value minus of 2 into key row value minus 1 divided by key element value. So see here 6 minus of 1 into 2 by 1, that is equal to 8. So here we get 8. So next this value. So here in old table 6 minus key row value, key column value into key row value by key element, that equal to 4. Do the same procedure for to complete the table. Again zj is nothing but this value into this value plus this value into this value plus this value into this value. So this into this 2, 0 into 4, 0, 0 into 2, 0, so 4. So next 2 into 1, 2, 0 into 0, 0 into 0, 2. So zj values is like this. Next delta day, cj minus zj. So cj minus zj is cj value enta 1 minus 4, so minus 3. So next select the maximum value. Here the maximum value is 3. This is the key column. Next calculate the replacement ratios. The procedure is same. Here also calculate the value and select the minimum value. So minimum value we get 2. Here also 2 and here also 2. We can select any value. Okay. So any row as a key row. So I selected this row as a key row and this is the key element. Next replace here x3 and s3. Replace x3 with x3. So in place of s3 we will write s3 in the new table. So here we replaces with s3 with x3. Here the same procedure will be followed to complete this table. See here all the cj minus zj values is negative. So we can stop the iteration here. So here x3 is equal to 4. Sorry, x3 equal to 2, x2 equal to 4. So and there is no x1 in the table. So we can take x1 equal to 0. So this is the optimum values. x1 star equal to 0. And x2 star equal to 4, x3 star equal to 2. Substitute those values in the given objective function. We will get a value 10. Okay. So by this method you can complete the simplex method. This is a simplex method. All the problems can be solved by this method only. Thank you.